हेलो सर। हेलो सर। Good morning, all of you. Henil, गुड मॉर्निंग सर। is there any doubt? કેમ કે હજી કઈ ચાલુ જ નથી કરાયું. ચલો, by mistake. हैप्पी बर्थडे सर। Thank you, all of you. Thank you. Who will tell like this? કે આજ મારો birthday છે. सर पार्टी। Thank you, all of you, from the bottom of my heart. તમે મારા special students છો because from the first semester I am with you and you are with me. Okay? So, my continuous session. જોઈએ. Thank you, all of you, and thank you, Krish. Let's begin with module number 5. So, chalo, last lecture revision first of all. Recap. In last lecture, we have started the module number 5, basic concept. What are the basic concepts? Sir, તમે last semester the income tax કરો છો. Income tax salary, income tax house property, PGBP, capital gain, other sources, agriculture income, deductions, clubbing of income, set off. Sir, આ બધું કરી દીધું. But sir, when to file income tax return? Income tax return ક્યારે file કરવાનું? So, in last lecture we have done when to file income tax return. So, for regular person who is not covered under audit or who is not a partnership firm or who is not a company, 31st July of respective year, assessment year. 31st July of respective assessment year. If you are partnership firm covered under audit, then 31st October. And if you are a person who has to file say form number 92E transfer pricing form, CA final માં આવશે, તમારે નહીં આવે. Transfer pricing form is supposed to file his income tax return on or before 30th November. આ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સેક્શન નંબર 139 કર્યું. એમાં આપણે જોયું હતું 139 સબસેક્શન 1. જો for all person 31st July of assessment year. મારો લાસ્ટ લેક્ચર જોશો તમને બધું ડિટેલમાં ખ્યાલ આવશે because examples ઘણા બધા કરાવ્યા છે. I know last lecture I think 15-16 students have attended my last lecture, but હું recorded આજે જ upload કરી દઈશ. Please check 23rd session number 2, 23rd September session number 2. બીજું કઈ જો કે ન જો આ લેક્ચર જોજો because તમને આટલા એક વર્ષથી ઇન્કમ ટેક્સ ભણો છો. You are learning income tax from 1 year, since 1 year. Then when to file income tax return is નથી ખબર. So what is the meaning of that? Okay, so for all regular person who is not covered under audit,
individual or HUF, 31st July. 31st July of respective assessment year. If you are covered under audit, then 31st October. And if you are covered under section 92E, transfer pricing, then 30th November 2000, sorry, whatever the respective year. Sir, what is respective year? Assessment year. For example, previous year 2021. So assessment year क्यों था? Previous year is 2021. So assessment year yes 21-22 થશે તો 21-22 ની 31st July એટલે કે 31st July 2021 is the date on which you are supposed to file income tax return of 2020. ઈ વર્ષના return file કરો. એટલે sir in short વર્ષ પૂરું થાય એના within 4 months. Yes. After completion of year within 4 months તમારે return file કરો. Done. સર નો કરીએ તો સેક્શન 234F જે કાલે મેં કરાવી એમાં penalty will be levied 5000 rupees. If you are not filing your income tax return, penalty will be 5000. But if your total income is less than 5 lakh rupees, sir મારી total income 5 લાખ રૂપિયા કરતા ઓછી છે. If your total income is less than 5 lakh, then late fee will be 1000 rupees. એટલે કે જો તમે 5 લાખ કરતા ઓછું earn કરો છો તો 1000. If you are earning more than 5 lakhs, 234F. સર રિટર્ન ફાઇલ કરી દીધી, રિવાઇઝ કરી શકીએ, ચેન્જ કરી શકીએ. સર આઈ હેવ ફાઇલ્ડ માય ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન. I am earning salary, I am earning business. મેં મારું રિટર્ન ફાઇલ કરી દીધું. But I come to know, okay, I am earning
Am I audible now? Am I audible now? Yes, sir. Divyesh, do one thing. તમે login થાઓ. If હવે પાછું network issue આવે તો you can tell me. Okay? Because આપણે આટલું બધું રિવાઇઝ કરી લીધું આખું અને ઓનલાઈનમાં લેક્ચરમાં રેકોર્ડેડ નથી થયું. Then what is the meaning of recorded session? Done? લાસ્ટ લેક્ચરમાં બધું આપણે કરેલું જ છે ડીપમાં, એટલે that is not an issue. Chalo, few miscellaneous points that to be completed today. Chalo, interest will be levied if you are not filing your income tax return on timely basis. Time to time return file નથી કરતા, interest લાગશે. કેવી રીતે લાગશે? Interest under section 234A is attracted for failure to file return on or before the due date. Sir, કઈ due date? હમણાં જે મેં કીધી એ. Sir, કેટલું interest લાગશે? Simple interest 1% per month or part of the month. Okay, sir, how it will be calculated? Where the return is filed after due date, the date of furnishing the return. When return is not filed, then date of completion of assessment. For example, your due date to file income tax return is 31st July. Chalo, you are supposed to give me the answer. Your due date is 31st July. Okay? You filed your income tax return on 15th September. Due date કઈ હતી? 15th July. ક્યારે ફાઇલ કર્યું? 15th September. કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ, કેટલા મહિનાનો ઇન્ટરેસ્ટ લાગશે? 2 months. Per month or part of the month? Per month એટલે ઓગસ્ટ. Part of the month એટલે સપ્ટેમ્બર, ભલે પાર્ટ છે પણ પૂરું ગણાશે. 2 મહિનાનો ઇન્ટરેસ્ટ. સર મારે ટેક્સ પેયેબલ હતો 1 લાખ રૂપિયા. 1 લાખ રૂપિયા ટેક્સ ભરવાનો હતો. તો 1 લાખ રૂપિયા multiply by 1% multiply by 2 આટલો ઇન્ટરેસ્ટ લાગશે. કેટલું આવે કામ કરો? Yes, 2000. Okay, so 2000 rupees interest will be levied under section 234A. Easy. Please write down, your date is 31st July. You are supposed to file your return on 31st July. Write down 31st July 2021. Now actually filed on 15th September. Write down next line. Actually filed 15th September 2021. So you have filed your return belatedly. There is delay in your filing return. So how many months delay? 2. 1. 8 months. No, you are supposed to file return on 31st July. Okay. Now, but you delayed the return by August month and September month. So 2 months delay. So your count will be like this. Write down tax payable 1 lakh rupee. Tax payable 1 lakh rupee. Delay, next line. Delay in return filing 2 months. And in rate of interest is 1% per month. ROI 1% per month. Now calculate. It's now simple calculation. 1 lakh multiply by 1% multiply by 2 months. And you will get the answer. It is 2000. Tax to pay, tax is payable. Yes, 2000 rupees. Now, next section, return of loss. If you are occurring loss, then also you are supposed to file income tax
return. Under section 139 subsection 3, if you are incurring loss, then also you are supposed to file your income tax return. Yes. This section requires SSE to file return of loss in the same manner as in case of 139(1). જેમ 139(1) માં ફાઇલ કરતા હતા એમાં જ 139(3) માં ફાઇલ કરતા. Section 80 requires mandatory filing of loss on or before 139(1) to carry forward the loss. If you want to carry forward the loss, then you have to file your income tax return. આ આપણે સેટ ઓફ કેરી ફોરવર્ડ માં કર્યું હતું. क्या loss sir? Business loss, speculation loss, loss from specified business, loss from capital gain, and loss from owning and maintaining racehorse. Yes. If you want to carry forward this loss, then it is compulsory to file income tax return within due date. I have already uploaded, Brian, this. ડિડક્શન્સ કેવી રીતે મળે? તમે લોસ કરો છો, લોસમાં તો કાંઈ ન મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારો બિઝનેસ છે, મને 1 લાખ રૂપિયા લોસ થયો, તો પછી મેં ઇન્વેસ્ટ કર્યું કે ન કર્યું કે મને એનો કંઈ બેનિફિટ મળવાનો નથી. 80 ના ડિડક્શન વાત કરે સેક્શન 80 કાંઈ ન મળે. However, if you have not filed return, then also you can carry forward 2 loss. क्या loss છે? House property loss and unabsorbed depreciation. આ બે લોસ એવા છે કે જે તમે લોસ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકશો if you have not filed your return. (74, 73, A2), that is in set of character. No, you are not supposed to write out. You are supposed to write out section number 130 and subsection 3 only. Done? આ ખ્યાલ આવી ગયો? બિલેટેડ રિટર્ન, રિવાઇઝ રિટર્ન આપણે હમણાં રિવાઇઝ પણ કર્યું. ટેબલ ફોર્મેટમાં આપ્યું છે આખું. જો છે 31st July any other SSE, 31st October company, and all the person who are required to file the required to do audit. Loss return, if you want to carry forward this loss, then it is compulsory to file your income tax return. Belated return, 3 months from the end of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. આ ખાલી ચાર્ટ કરશો ને તો આખું મોડ્યુલ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, બીકોઝ હવે મોડ્યુલમાં 2 પોઈન્ટ જ બાકી છે. ના ના, આ લાસ્ટ મોડ્યુલ છે. This is last module. Only 3 modules are there up to deductions. TDS પણ નથી. Look, for your clarification, in midterm 2, capital gain, income from other sources, and third module, that is set of carry forward, clubbing and deduction. આટલું જ. TDS નથી અને return side. But midterm 2 માં બધો સિલેબસ ના આવે તો પછી ફાઇનલ એક્ઝામ છે. સમજાય? આ ફાઇનલ માં બધું defective return. If you are not at the time of filing return, if you have not furnished the mandatory things, then your return will be defective return. For example, if you are filing Maya, if you are filing your return of business, તમે તમારા business નો return file કરો છો and you forgot to mention balance sheet. balance sheet નથી, અથવા
you forgot to mention your bank details. તમે bank details નથી આપી. Then your income tax return will be considered as defective return. Practically કેવું થાય? For example, મેં કોઈ return file કરી. હવે મેં કોઈ mandatory things એમાં upload નથી કરી. Still return file થઈ ગયું. So after a certain period, when income tax માંથી notice આવે કે your return is defective return. એટલે કે section 139 subsection 9 માં ઈ defective return છે. So I can revise the return but within due date again. જે ઓલી due date છે એ due date માં આવતી હોય મને તો જ હું કરી શકું. If due date is gone, then પૂરું. Return will be defective for life. પછી assessment આવે income tax department માંથી તો પાછો કેસ રીઓપન થાય, otherwise gone. Obviously તમે લોન લેવા જાઓ તમારા લાસ્ટ 3 years ના રિટર્ન માંગે એમાંથી એક રિટર્ન ડિફેક્ટિવ હોય એટલે તમારી લોન જ પાસ ન થાય. કાંઈ પણ બી કરવા જાઓ, કાંઈ પણ બી જ્યાં જ્યાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની રિક્વાયરમેન્ટ છે જો એ તમારા 3 વર્ષના રિટર્ન માંગે એમાંથી એક પણ ડિફેક્ટિવ હોય એટલે યુ વિલ બી ગોન. તમારી પાસે તો છે જ નહીં. થાય તમે કોઈ પ્રોફેશનલ વ્યક્તિ પાસે રિટર્ન નથી ભરાવતા, તમે જાતે રિટર્ન ભરો છો. ઇફ યુ આર ફાઇલિંગ યોર ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન બાય યોર સેલ્ફ અથવા કોઈ પણ બી શીખાવ વ્યક્તિ છે લર્નર એની પાસે કરાવો છો, પ્રોફેશનલ્સ પાસે નથી કરાવતા. આઈ એમ નોટ સેઇંગ સીએ ઓનલી, you can file your income tax return from advocate also, from tax practitioner also કે જે આની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, but professionals હોવા જોઈએ. હા 100%. because I am doing the same thing. I am chartered accountant practicing since 4 years. મને ખબર છે કેવી કોઈ ભૂલ થતી હોય એટલે તમારું રિટર્ન ડિફેક્ટિવ થઈ જાય એટલે પૂરું. પછી તમારે વિધિન ડ્યુ ડેટ આપણે જે રિવાઇઝ રિટર્નની સેક્શન કરી હમણાં સેક્શન 139 સબસેક્શન 5 જો તમારું રિવાઇઝ થાય છે રિટર્ન ઇફ ડેટ ઇઝ ધેર તો કરી શકો, અધરવાઇઝ ગોન. પછી ઇન્કમ ટેક્સમાંથી નોટિસ આવે અને તમને નોટિસમાં એવું લખ્યું હોય પ્લીઝ ફર્નિશ યોર રિવાઇઝડ રિટર્ન તો તમે રિવાઇઝ કરી શકો, બાકી ડન. હવે સમજાઈ ગયું? $15 days intimation will be given. 15 days ની opportunity આપે to rectify the return. જ્યારે assessment આવે ને ત્યારે એ તમારા નોટિસમાં જ લખેલું હોય. Most important point, permanent account number. I think most of you have PAN. PAN. $139A PAN. What is the importance of PAN? તમારા બધા પાસે PAN કાર્ડ હશે, but what is the importance of PAN એ આપણે અત્યારે સમજીએ. Without PAN, you cannot open your bank account. Without PAN, you cannot open your demat account. આ બધું બેઝિક છે. In addition to that, શું આવશે જોઈએ? Job. Person required to apply for PAN. કોને PAN card apply કરવું પડે? First point. Every person, if his total income or total income of any other person in respect of which he is assessable under this act exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. એટલે કે તમારી બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ કરતા વધારે ઇન્કમ છે તો PAN is mandatory. સર હું મંથલી 1 લાખ રૂપીસ અર્ન કરું છું, એન્યુઅલી 12 લાખ રૂપીસ, but I do not have PAN. ચાલે નહીં. You have to apply for PAN and you have to file your income tax return also. Okay? What is the due date? On or before 31st May of assessment year for which such income is assessable. જે year complete થાય છે એના પછી 31st May સુધીમાં on or before 31st May of respective assessment year you have to apply for PAN and file your income tax return within due date given in 139(1). Every person carrying on business and total sales is more than 5 lakh rupees. Sir, હું sales 5 lakh rupees નું કરું છું, then also I am required to apply for PAN. એક બે પોઈન્ટ નથી, ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે આવા. ઓકે, one by one. Then every person being a resident other than individual
who enters into a financial transaction of an amount aggregating 2,50,000 or more. હું કોઈ સાથે financial transaction કરું છું. In ગુજરાતી નાણાની લેવડ દેવડ 2,50,000 થી વધારે. Then also I am supposed to get the PAN. મારે PAN ફરજિયાત, mandatory. Mandatory એટલે ફરજિયાત. Okay. Every person is a managing director, partner, trustee, author, founder, karta, chief executive officer, principal officer, office bearer, or any other person referred to in point 3 above, or any person competent to act on behalf of point number 3 above. આ બધા લોકોને PAN is mandatory. સર ક્યાં સુધીમાં લેવાનું? On or before 31st May of immediate financial year. સમજાઈ ગયું? हाँ समझेगी सर. Class done? Sir, if I'm not covered in anything, still I get PAN or not? Yes, you can apply for PAN by your own. તમારે જો PAN જોઈએ જ છે તો you can apply for PAN. It is not compulsory. જો તમે આમાં આવો છો, if you are covered in these points, then it is compulsory. ચલો મીત જલ્દી. What is PAN? Class. PAN કાર્ડ તમે બધાએ જોયું હશે. First 5 alpha. It is alphanumeric. કેવી રીતે હોય? જો હું લખું છું, please check over here. A, B, C, D, E. Then the numbers will be written, and last one will be any again alphabet. Alphanumeric. This is your PAN. Look. તમને કોઈને તમારો PAN યાદ છે? Check your PAN. Look. જો તમારી પાસે અત્યારે PAN હોય તો પ્લીઝ ચેક. જો fourth letter will be P only. Fourth letter will be P, and fifth letter will be your surname, initial of surname. Yes or no? Fourth letter will be your identity. સમજી લેજો શું છે. You are person, એટલે proprietor P. If you are તમારા ઘરે કોઈ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ હોય એનું પાન કાર્ડ ચેક કરજો, એમાંય P જશે. પાર્ટનરશિપ ફોર્મ, સોરી F હશે એમાં. F એ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ નો F. જો કંપની હશે તો C હશે. Then C, fourth letter will be C. જો HUF હશે then H, fourth letter will be H. અને fifth letter will be your surname. જો તમારું પાન ચેક કરશો તો fifth letter will be your surname. મારામાં S, એવી રીતે DBS માં P, એવી રીતે ફોલો છે. તો સર પાર્ટનરશિપ ફોર્મ ને તો સરનેમ ન હોય, then first letter of partnership form. For example, Pujara Telecom is partnership form, then fifth letter will be P. For example, Umia Telecom is partnership form, then U will be fifth letter. If company Reliance, then fourth letter will be C, fifth letter will be R. Sir, બાકીના બધા letters એ random. But fourth and fifth letter પાન કાર્ડ આવે ને હાથમાં એટલે ખબર પડી જાય કે શું છે. કંપનીનો છે, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ છે, HUF છે. That is how you can identify. સમજાઈ ગયું? Check your PAN. અત્યારે ન હોય તો ઘરે જઈને ચેક કરી લેજો.
Yes, do. This is P. P means proprietor, person, word person. Then P or P. Then your surname is Karim. Then fifth letter is T. Your surname is start with T. Then fifth letter is T. That is random. Random alpha. Only fourth and fifth letter can be identified. Rest will be random. એ તમે ન કહી શકો શું આવશે. Done? પાન કાર્ડમાં કાંઈ ન થાય. Even you cannot avail more than one pan. એક કરતા વધારે pan, that is again offense. That is also an offense. એના માટે તમારી ઉપર કોઈ પણ કાર્યવાહી થઈ શકે એક કરતા વધારે પાન. એમાં કેટલી લાગે? 10,000. Now, sir, a pan required kya છે? When pan is required? Class, we are about to complete module number 5. When pan is required? First point, sale or purchase of motor vehicle. Whenever you are going to sell your motor vehicle or purchase the motor vehicle, pan is required. ક્યારે કાર લેવા ગયા ત્યારે માંગ્યું હતું પાન? જોજો, પૂછજો. પાન વગર નથી. Then class, જો opening an account, savings bank account or any other account, without pan નહીં થાય. Sir, મારું પાન કાર્ડ વગર જ એકાઉન્ટ ઓપન થઈ ગયું. એમાં તમારા ગાર્ડિયન નું પાન યુઝ થયું. ગાર્ડિયન મીન્સ મધર ફાધર. એના સિવાય ઓપન જ ન થાય એકાઉન્ટ. આરબીઆઈ રૂલ્સ. હા, આધાર કાર્ડ થી ખુલી ગયું. કોનું? ક્યારે ખુલ્યું? હા, without pan you cannot open. આ જો એક પછી એક પોઈન્ટ છે જ્યાં પાન will be required. સમજજો. Making an application to any banking company to which banking regulations rule apply for credit card or debit card. Debit card, credit card જોઈ તોય pan required. Opening demat account. Demat account શું છે? Share market transaction. Without demat account you cannot do share market transaction. Demat or trading account will be required. Look, હવે બધા important point. Payment to hotel or restaurant more than 50,000. If you are paying to a hotel more than 50,000, pan is required. Without pan 50,000 થી વધારે pay કરી શકો. હા, તે પછી એ રીતે થાય. પછી look, payment in connection with travel to foreign country. તમે foreign country માં travel કરવું છે, then again payment of 50,000 is required. If you are doing more than 50,000, then pan is required. Then payment to mutual fund or purchase of units. If it is more than 50,000, pan is required. The limit same છે, limit નથી બોલતો. Then if you are acquiring debentures or bond, if you are making payment to RBI for acquiring bond, and any deposit with bank, kay deposit sir? Fixed deposit, recurring deposit, any deposit, cash deposit exceeding 50,000. Post office my house, bank or post office, both will be covered. And purchase of bank draft, again 50,000 limit. With bank or cooperative bank, all will be covered. With again time deposit with banking company, post office, nidhi referred to in Companies Act 2013. Company law આવે તમારે એમાં સમજાવશે નિધિ એટલે શું. What is the meaning of nidhi? એમાં આવશે Companies Act.
Non-banking finance company, Aditya Birla Group, Bajaj Finance, these are non-banking finance companies. If you are making your deposit over there, then also PAN is required. Payment of one or more prepaid payment instruments like insurance or prepaid payment to RBI and so on, payment by way of cash or by way of bank draft meet more than 50,000 rupees. Insurance premium 50,000 rupees થી વધારે. Contract for sale purchase of securities more than 1 lakh. અહીંયાથી limit change થાય છે. Now the limit is 1 lakh. Sale purchase of securities other than shares. Sale and purchase of any other shares not listed. Non-listed shares હોય એનું sale purchase then 1 lakh limit. એટલે સર 1 lakh થી ઉપરનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું એટલે મારે પાન ફરજિયાત કોઈ દેવાનું. Sale and purchase of immovable property. જો આ important. You want to sell your house property. If it is more than 10 lakh, then without PAN you can't sell your house property. If it is in your name, sir, father na name ઉપર છે તો father નું PAN required. Sir, grandfather na name ઉપર છે તો એમનું PAN required. Sir, grandfather ગુજરી ગયા છે, he is not more, he is no more, then it will be legal hire કોણ થશે? Father. તો again father નું PAN is required. સમજાઈ ગયું? Legal hires. Then legal hires PAN is required. Book માં એટલું જ કીધું છે, સેલ પરચેસ 10 lakh. I am giving you practical example કે practical life માં કેવા કેસ થાય. ઓકે સર મને gift આપી છે તો હવે તમારા નામે છે, then your PAN is required. Yes. Look, PAN is required. Why? Because income tax department comes to know that you have the system. Because they can't track it. Because of tracking. 130 crore the population of India. Now, how income tax department come to know who have sold and who have not? So it can be tracked by one number only, that is PAN. Look, income tax department have records of all of you by PAN. Now, if this person is selling, PAN will be given. Now, income tax department will come to know, okay, this person has sold. Now, this person has sold, so income tax department directly comes to know. Whenever documentation will be done, okay, this person has sold. Now, that person has not given the PAN. Then documents will not be done. Then the transaction will be forked. It will no longer continue. Then he or she can't sell the property without PAN. So that is how to restrict taxation on it. Are you getting this now? No, there is no requirement. PAN is only required in this situation. Is there anything written like if you want to sell your phone, then PAN is required? If you are sell and purchase immovable property, your phone is immovable. It's movable. Don't worry at all. If you want to sell your phone, no PAN is required. આ સમજાઈ ગયું બધાને? હર્ષદ, sale or purchase of goods or services in the nature other than specified on 1 to 17. કોઈ પણ બી transaction 1 to 17 માં નથી, then amount exceeding 2 lakh per transaction PAN is required. If your transaction is more than 2 crore rupees, 2 lakh rupees, then PAN is required. Sir, I am purchasing gold jewelry of 2,50,000. PAN is required.
You want to sell your car? Pan is required. Because documented. It is a basic requirement. Pan is the basic thing that is required. Who is legal owner right now? You. Okay? Now you are selling to dealer. So you have to fill the form TTO. TTO form you have to fill up and submit it to the RTO. RTO. Then RTO will give you the RC book, registration certificate in the name of DV. Now you will no longer be owner, DVS will be the owner. So at that time you have to furnish. Sir, I have purchased by this rupee, now I am selling by this rupee, now the legal owner will be this person. And this is the PAN document. This is how it should be done. Yeah, yeah. Done? Without PAN you cannot do anything. Within limit, બધું કરી શકો. Without means more than that, no. Sir, if minor comes to this transaction, minor ने बैंक अकाउंट ओपन कराવો તો guardian ने, minor ने demat account open कराવો તો guardian will be there. Then minor want to sell the property, minor want to sell the goods, minor want to pay the hotel bills, then guardian can't be. બધામાં guardian આવી જાય. ઘણા બધા હોય, ઘણા બધા. For example, એના father એને legal ownership આપી. Father નથી, છોકરો જે 11 વર્ષ. No one then after that, so who will be the legal owner? That person. Then the legal ownership will be of the son only. ચાલો એ જવા દો. ટેલેન્ટ બેઝ ઉપર એને કાઈ પરચેસ કર્યું તો કેવી ટેલેન્ટ? For example, he is YouTuber and he is earning very healthy amount from YouTube by way of singing or dancing, whatever talent. So he is earning handsome amount, and by that money he is purchasing something. Done? So if you do not have PAN, you can submit form number 60. Okay? If you do not have PAN, you can submit form number 60. That I am not having PAN, please allow me to do this transaction by form number 6060. ફોર્મ નંબર 65 કરવાનું કહેશે. તમે જ્યારે બેંકમાં જાઓ ને, તમારે એકાઉન્ટ ઓપન કરાવવું છે, તો હવે તો આરબીઆઈ ની ગાઈડલાઈન છે વિધાઉટ પાન કાર્ડ ઓપન જ ન થાય. તો પહેલા એવું થતું ફોર્મ નંબર 60 તમારી પાસે ભરાવે બેંક એકાઉન્ટ ઓપન કરાવે. એમાં ડિક્લેરેશન કે તમારી પાસે પાન નથી. બટ અત્યારે તમારી પાસે પાન લીધું જ હોય. વિધાઉટ પાન આરબીઆઈ ની ગાઈડલાઈન્સ આવી ગઈ છે. તમે જો તમારે ડ્યુ ડેટ માં પાન ન આપો એટલે તમારું એકાઉન્ટ ફ્રીઝ થઈ જાય. તમે રૂપિયા ન ઉપાડી શકો. ગૂગલ પે નું આવે કાઈ ન ચાલે. ગૂગલ પે શું છે? એ તમારા ડેબિટ કાર્ડ ઉપર કે ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપર કે નેટ બેન્કિંગ ઉપર જ ચાલે છે. એકાઉન્ટ જ નથી તો શેના ડેબિટ ક્રેડિટ? શું છે? It is same like Facebook. When Facebook net banking use karo. Last point of module number 5, and very easy point. Yes.
મોડ્યુલ માં ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? સેક્શન નંબર 139(1), 139(3), 139(4), 139(5). એટલે કે compulsory return filing, related return filing, તમારે કોન્સેપ્ટ સમજવો છે કે આવું બધું કરવું? You are here for what? You are paying fees for what? A simple વસ્તુ છે. At the end of the day, if you are not getting single knowledge, then what is the meaning of paying fees to come over here? If you do not have any memories, if you do not have any learning idea or any knowledge, then what is the meaning to come over here? આ બધું YouTube માં available છે without any fees. But અહીંયા આવો છો કાઈ બે વસ્તુ સમજાય છે, એક્ઝામ્સ નો માહોલ, યુનિવર્સિટી નો માહોલ, આ બધું કરવાનું. ચાલ એનો ફોન લઈ લ્યો, એનો શું મતલબ? What is the difference between a primary student and a college level? College last year student. College to last year, next year માં તમે MBA કરતા હશો. Or kind whatever you want, like CA or MBA. My concern is તમે master degree માંગો. Bachelor નહીં રહી પછી. ચલો. Last point, signing authority. Who will be signing authority? If I am individual, who will be signing authority? Me only. If partnership firm, then who will be signing authority? Signing the income tax return and all this. Partner, active partner or managing partner. If yes, partners. And if there is a company, then who will be the signing authority? Directors. So this is what written over here. Person authorized to verify return. Who can verify return? If in case of individual, then individual himself, I am only the person who can verify the return. But sir, due to some reason, I am not available for few days or few months. So who can means who can submit the return or accept the return on behalf of me? Then where I am absent from India, then individual himself or my representative to whom I have given my power of attorney. મેં જેને power of attorney આપી હોય તે કરશે. Where a person is, for example, chalo example આપો. For example, Salman Khan is right now in India. Okay, now he has filed his return. Now at the time of verifying, he went to Germany for Tiger 3 shooting. Now who will verify the return? His legal means who is held power of attorney, like this only. અત્યારે recent માં ઈ જ ચાલે. અત્યારે shooting where he is mentally incapacitated from attending. ચાલો return file કર્યું ત્યારે he was a sound mind person, but at the time of verifying return he is not of sound mind person, he is mentally retired. Then who will verify the return? His guardian or any other person competent to act on his behalf or her behalf. સમજાઈ ગયું? Where for any other reason it is not possible for individual to verify, then any other person on behalf of that individual who has the power of attorney to do so. But in case of HUF, first point, it is for any other reason. First point is for outside India. Outside India નથી, કોઈ બીજા જ reason છે. Then also it is required. For example, if Big Boss માં participant છે. ચલો Hindu undivided family, કોણ કરશે signature? કર્તા. Where કર્તા is absent, then any other member, adult member, mentally incapacitated, then any other member. Then in case of company, managing director. Where any unavoidable circumstances, then any other director or any other person. Okay, where company is of non-resident, so person who holds a valid power of attorney in India. For example, કોઈ foreign company છે Apple,
For example, foreign company. But the company has given power of attorney in India. For example, he is not registered in India. Then the person who has power of attorney, he can verify the return. The company who is wound up, બંધ થઈ ગઈ છે, then liquidator. Any company where any person has been appointed as receiver of assets, again liquidator. Where the management of company has been taken over by central government. So a company central government જ લઈ લીધી છે. Then principal officer of company. Principal officer of company. Where an application for insolvency is filed. Insolvency એટલે કંપનીએ કહી દીધું છે કે હું ખર્ચામાં જાઉં છું. I am going for insolvency. Then insolvency professional appointed by the adjudicating authority. Partnership firm, managing partner. If partner is not available, then any partner on behalf of managing partner. But partner cannot be minor. Partner can be minor, but signing authority cannot be minor. E minor not થઈ શકે. LLP શું છે સર? Limited liability partnership. એમાં designated partner. If designated partner is not available with any other reason than any partner for the person who is prescribed. Local authority, principal officer. Political party, chief executive officer. ભાજપના chief executive officer હોય, he or any other person on his behalf. Secretary or so on. Any other association, any member. And any other person, that person who is competent to act on this behalf. Trustee or pramukh hoy e રીતે. Self-assessment done. This is now recap. So this is all about your module number 5. Again, I am telling you the most important section is return filing, compulsory 139(1), 139(4), 139(5), 234A and 234F. These are most important section of your module number 5. A and F. 139(1), 139(4), 139(5). And 234A, 234F. And PAN card, when PAN card will be required? When PAN card will be required? These are the important points. So that's all for today class. Module number 5, your syllabus for ITLP2, your syllabus for semester number 5 is over. Only for myself. Chalo class, thank you all of you. If you have any doubt, then please raise your hand or unmute yourself. Otherwise, please write down your enrollment number. Thank you.